هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده. دانشجو. سلام و احترام دارم آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. دولت لبنان در روزهای اخیر مواضع بحث برانگیز رو اتخاذ The Lebanese government has adopted controversial stances in recent days. خواستم بدونم که واکنشتون به مواضع دولت لبنان و What is your stance on this? در این مورد ما موضعمون خیلی روشن هست. Our stance is very, very clear in this regard. لبنان و مردم لبنان میدونیم و اعتقاد داریم که تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در believe that the only way و آپارتاید اسرائیل to protect the interests of the Lebanese nation against the Zionist regime is safeguarding the cohesion and unity. And any move that undermines this cohesion is not in the interest of the Lebanese people. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر باشه. برخی منابع گزارش دادن که صبح امروز پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در مرکز عربستان سعودی که محل استقرار نیروهای آمریکایی هست مورد هدف قرار گرفته. Some reports have been saying that a U.S. airbase in Saudi Arabia has been targeted. شجاعانه هر هدفی رو که مورد حمله قرار بدن در چارچوب Whatever target that the armed forces of Iran courageously strike is part of Iran's defensive rights. And we have also warned of false flag operations. منتهی به آتشبس 19 فروردین و هم در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته رژیم صهیونیستی یا طرف‌های دیگری در منطقه مبادرت به حملات پرچم دروغین کردند. And the Zionist regime or other parties have undertaken false flag operations in the past. ما صراحتاً هر اقدامی رو که انجام بدیم حتما اعلام می‌کنیم. So we will announce and declare any move and measure that we take. آقای بقایی، یک سال من در ارتباط با موضوع عراق می‌خواستم ازتون بپرسم. در طی مدت اخیر شده سری تحولات در آستانه تشکیل دولت جدید در این کشور هستیم. از جمله اینکه حالا گفته میشه که برخی از گروه‌های مقاومت در عراق We are on the verge of a new government being formed in Iraq. تقدیم دولت بکنن و در حقیقت گروه‌های مسلحشون در ارتش عراق ادغام بشه و حدود 3-4 گروه And there have been reports of some resistance groups joining the armed forces in this country and laying down their weapons. موضوع ما در رابطه با دولت عراق، حاکمیت ملی عراق Our stance on the sovereignty of Iraq is very clear. And for us, the territorial integrity and sovereignty of Iraq is very important. Not just because در این حال می‌دونیم که گروه‌های مقاومت عراقی به عنوان بخشی از کشور عراق، بخشی از and the resistance groups in Iraq are part of the country of Iraq and play a big role in defending the country against Daesh and other enemies. And the Iraqi nation will always remember that.
انسجام ملی برای کشورهاشون، دغدغه امنیت در منطقه برای کل کشورهای منطقه و پیرامونی دارن، حتما از who have concerns about the cohesion in that country, we urge them to take this into account. تحولاتی که در 24 ساعت اخیر اتفاق افتاد و فکر میکنم که هیچ ملتی، هیچ بخشی از کشورهای منطقه دوست ندارن که حکایت شیر عاشق که یکی از نوشته های ژان دوفانتن فرانسوی است در موردشون مصداق پیدا کنه. العربی. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. شاهد دو نوع تماس ها هستیم بین ایران و کشورهای منطقه و جبهه مقاومت. We are seeing two kinds of contacts between Iran and regional countries. The contacts between Foreign Minister Arakchi. What are the objectives of these communications? And there are also undeclared contacts inside the resistance front, whose result was the declaration by the Ansarullah about the Red Sea. The undeclared contacts will continue, and the declared ones are very clear. And the regional threat by the Zionist regime to peace and stability in the region. And the status quo is the direct result of the violations and acts of aggression committed by the Zionist regime and the US. They must also understand that the consequences will not be limited to the region only. به دلیل کشتار خبرنگاران، به دلیل فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر رسانه‌ها شاید کمتر گزارش میشه. The crimes are still continuing in Gaza, but because of the pressure by the US and Israel on media, it's not being reported as much as it should. همه باید نگران باشند در رابطه با احتمال گسترش دامنه آتش و تنها راه Everyone should be concerned about the spread of the conflict. مدعی حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بین الملل هستند به مسئولیتاشون عمل بکنند. And those who claim to be defending the international law should also act within their responsibilities and according to their responsibilities. تحولات نظامی که بین ایران و اسرائیل در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده همزمان با سفر فرستاده پاکستان به ایرانه. The attacks over the past 24 hours have coincided with the visit of the Pakistani Interior Minister to Iran. چه هست و آیا اساساً ارتباطی به اتفاقات نظامی که بین ایران و اسرائیل میفته داره یا خیر و ممنون میشم بفرمایید با توجه به این که رخ داده آیا این روند و جنگی که محدودی که بین ایران و اسرائیل صورت گرفته روی تبادل متن بین ایران و آمریکا در روزهای آینده اثر خواهد گذاشت یا خیر؟ ممنونم. من فکر می‌کنم به سوالتون جواب دادم. I already answered your question. فلسفه وجودی این مذاکرات، این گفتگوها، اطمینان از خاتمه جنگ،
philosophy of these talks is to ensure that the US-Israeli imposed war ends. با اطلاع یا بی اطلاع آمریکا، با خواسته یا بدون هماهنگی با آمریکا که ما معتقدیم اساساً قابل تصور نیست بدون هماهنگی با آمریکا بوده باشه، هدفش چیزی نیست جز تخریب هر روند دیپلماتیکی. And the Zionist regime is trying to sabotage the diplomatic process, whether the US knows it or does not know it. But we believe that it's very unlikely that this is done without the US being aware. Pakistan is seriously following up on its mediation role. And brought a message to the leader of the Islamic Revolution. در هفته‌های اخیر آلبانی شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که به هر حال برخی رسانه‌ها از اون به عنوان انقلاب فلامینگوها یاد کردن. There's been widespread protests in Albania, which some have referred as to the Flamingo Revolution. They've accused Iran. They might even say that the Flamingos were Iranian security agents. This is a cliched pattern that the rulers want to get closer to the Zionist regime. But the people in Albania have a great understanding and they know that these claims are made to avoid accountability to the Albanians. We have witnessed this in the past. In the past, they allowed terrorist groups to reside there. And instead of answering the legitimate and lawful demands of the people, they should avoid making ridiculous statements against Iran. The Albanians will not accept such claims. Thank you very much, Mr. Spokesman. Now I'm going to quote a viral post. This is from Lindsey Graham. I'm going to South Carolina asking them to send their sons and daughters to the Middle East. To all the isolationists, I'm not with you, I'm with Israel. We must move everything we have to Israel. This is part of the remarks made by Lindsey Graham, the person who is known to be the godfather of warmongers in America and a supporter of Israel first. And in an interview with Fox News, he made these remarks. The video has gone viral in the United States, and many people are saying that they cannot even believe that he actually said these things on American television. So what is your assessment of these remarks, especially given that in the past 24 hours of the developments, the U.S. president has pretended that America's interests at this stage, reaching an understanding with Iran, are more important to him than Israel? جناب سخنگو ممنونم از فرصت که دادید. این قسمت رو که براتون میخونم یه بخشی است که وایرال شده. من به کارولینای جنوبی برمیگردم و از اونها میخوام که پسران و دخترانشون رو به خاورمیانه بفرستن. خطاب من به تمام انزوا طلبان این هست که با شما نیستم، من با اسرائیل هستم.
و ما باید هر آنچه که داریم به اسرائیل منتقل بکنیم. این بخشی از اظهارات لینزی گرام هست که به عنوان پدرخوانده جنگ طلبان در آمریکا شناخته میشه و حامی شعار اول اسرائیل هست و در مصاحبه با فاکس نیوز این اظهارات رو بیان کرده که البته در آمریکا وایرال شده و خیلی‌ها میگن که باورشون نمیشه که چنین حرفایی در تلویزیون زده ایشون. ارزیابی شما از این اظهارات چیه، به خصوص که در تحولات شبانه روز گذشته رئیس جمهور آمریکا گفته که در این مقطع که امکان حصول تفاهم با ایران هست براش این موضوع مهمتر از اسرائیل؟ اصولاً یکی از گرفتاری‌های هیئت حاکمه آمریکا و one of the plights of the تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آمریکا decision makers in the US مجموعه‌ای از محافل و افراد به شدت جنگ طلب و بی اخلاق گرفتار شدند that there are warmongers among them و توانستند در طی 2-3 دهه گذشته and دیدگاه‌های جنگ طلبانه خودشون رو over the past 2 or 3 decades منافع ملی آمریکا و هزینه‌هایی که این جنگ‌های بی‌پایان they have succeeded مردم آمریکا تحمیل in enforcing their warmongering agenda on the American people. شاهد مخالفت‌های روزافزون هستیم در جامعه آمریکا. But we are saying that daily the opposition is growing within the American society. ادعا داشت که می‌خواد به جنگ‌های بی‌پایان پایان بده، اما می‌بینیم که تحت تأثیر The US president claimed that he wants to end the endless wars, but we are seeing that he's being influenced by these warmongers. در منطقه ما کرده جنگ فقط بحث هزینه‌های مالیش نیست، یک مشکلی We're not only talking about the سطح تحلیلی در financial costs here, منابع غربی وجود داره، این هست که پیامدهای اخلاقی و انسانی جنگ رو به راحتی به کنار می‌گذارن. but they are also easily setting aside the moral and human costs, moral consequences and human costs of the war. پیامدهاش از حیث نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و We are seeing the مردم ایران و مردم blatant violations سابقه است و of humanitarian principles here, باید به خاطر این پیامدها پاسخگو باشند. and they should be held responsible for these consequences. Good morning, Mr. Spokesman. Is there any plan for prisoners exchange in the talks between both countries? And there are so many controversial reports about highly enriched material, saying Iran has agreed to be the material shipped out, 1/3 of it or half of it. Could you please elaborate on that? Thank you. فارسی هم می‌فرمایید؟ بله، سوال اول در مورد تبادل زندانیان هست. اگر احیانا جزئی از مذاکرات هست بفرمایید، و اینکه گزارش‌های زیادی در مورد اینکه ایران قبول کرده که اورانیوم خودشون رو به خارج از کشور منتقل کنه، بعضا 1/3 یا نصف گفته شده. مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کما اینکه The talks are focusing on ending the war. در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به The ذخیره speculations about اورانیوم غنی شده the ایران، details of the Iranian nuclear program, گمان زنی است. در مورد they are just that, speculation. این موضوع اگر این مرحله به نتیجه برسه، یکی از موضوعات مورد مذاکره در مراحل بعدی خواهد بود. ولی If we reach an agreement at this stage, we will discuss the nuclear issue later, at a later stage. نحوه رفتار با اورانیوم غنی شده یا در مورد بحث غنی‌سازی مطرح میشه، اینا همش در حد همون. But what is raised about the uranium stockpiles is just speculation. با توجه به اینکه فقط 3 روز تا آغاز جام جهانی باقی مونده، اما ویزای آمریکا برای برخی از دستاندرکاران There are only 3 days remaining to the World Cup
in the US, but some staff members of the Iranian team have not received visas yet. There have also been some concerns about how this event is being held, particularly in the executive sector. بله مقایسه جالبی کردید. جام جهانی قبلی در قطر خیلی منظم برگزار شد. The previous World Cup in Qatar was very orderly. الان همونطور که اشاره کردید 3 کشور مشترکاً دارن این رویداد. But right now, 3 countries are jointly holding this event. شاید یکی از سیاست زده ترین رویدادهای ورزشی رو شاهدش هستیم. And we are probably seeing one of the most politicized sports events. ما البته از مکزیک تشکر می‌کنیم به خاطر همکاری‌هایی که We of course thank and are grateful to Mexico for its cooperation. اما اقدامات آمریکا رو باید گذاشت به حساب دشمنیشون با ملت ایران. But we should see the US actions through the prism of the hostility toward the Iranian nation. مثل 40 و چند تیم دیگری که به این رویداد راه پیدا کردن باید بتوانند بدون تبعیض بدون فشار و استرس Iranians should, just like other teams that have advanced to this stage, بخش قابل توجهی از مقررات فیفا و take part in it. میزبان نقض شده تا همین الان. And so far the host has violated some of its obligations, such as denying visas باید بهشون روادید to some of our team members. در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه‌های آمریکا به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی According to law, با زمین آشنا بشن. ما متاسفیم که آمریکا متاسفانه حتی عرصه ورزش را هم the Iranian team should be in that territory 48 hours before the game starts. But the US is violating this principle. But we are sure that our team and youth will make every effort to delight our people. We're seeing some changes in the new formation and memberships in the UN Security Council. तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आपके हाथ कभी इधर कभी उधर, फिर वो पहुंचते हैं इधर और इधर। ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन जो रखे आपको और आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल, बी 100% श्योर। चाहे धूप हो या पसीना, सनसिल्क